ఓకే. ఇప్పుడు నేను కేస్ టైప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం యాప్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లో మనం యూఐ స్క్రీన్ డిజైన్ చేసాము. తర్వాత డేటా టైప్స్‌లో మనం ఇక్కడ యాడ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసి డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసి చేసాము. సో, ఇప్పుడు కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ యాడ్ ఏ కేస్ టైప్ అని కొత్త కేస్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కానీ ఎడిట్ ఏం చేయలేదు. జస్ట్ సేవ్ చేసేసాను. ఓకే. యాడ్ ఏ కేస్ టైప్ క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనే కేస్ టైప్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చేసి సబ్మిట్ చేసేసాక మనకి ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సబ్మిట్ కొట్టాక మనకి స్క్రీన్ ఇలా లోడ్ అవుతుంది. ఇలా లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కేస్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే కేస్ లైఫ్ సైకిల్లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఫస్ట్‌ది స్టేజ్, నెక్స్ట్‌ది ప్రాసెస్, నెక్స్ట్‌ది స్టెప్. సో, చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ స్టేజ్, దిస్ ఈజ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ ప్రాసెస్. ఓకే. స్టేజ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. సో, మనకి ఈ అన్ని ప్రాసెస్ల కలెక్షన్‌నే ఒక స్టేజ్ అంటారు. ఏం లేదు కస్టమర్ స్క్రీన్‌లో ఒక మనం ఇప్పుడు యూఐ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం కదా! అందులో ఫస్ట్ ఏముంటది? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసే స్క్రీన్ వస్తది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తది? వెహికల్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయడం వస్తది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తది? అడ్రస్ కలెక్ట్ చేయడం వస్తది. సో, ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసేది మొత్తం ఒక స్టేజ్. నెక్స్ట్ వెహికల్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసేది మొత్తం ఒక స్టేజ్. నెక్స్ట్ అక్కడొచ్చేది మనకి అడ్రస్ కలెక్ట్ చేసేది మొత్తం స్టేజ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి స్టేజ్ తర్వాత ఏమొస్తదని చెప్పాను? ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లో. మనం అక్కడ ఫ్లో అని పిలుస్తాం కదా! దాన్నే ప్రాసెస్ అంటారు. స్టెప్స్ అనేవి ఫ్లో ప్రాసెస్. దీని గురించి పెద్ద బాదర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో, నేను బై డిఫాల్ట్‌గా క్రియేట్ అని వచ్చింది. నేనొచ్చి ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చుకుంటాను. ఇక్కడ క్రియేట్ అని వచ్చింది కదా! ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి. ఇది చూపిస్తాను. క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ ఐ విల్ షో యూ. ఇది ఒక ఫ్లో మనకి. ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో యాక్షన్‌ని కాల్ చేసేవాళ్ళం జనరల్‌గా. మనం అప్పుడు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. కానీ ఇక్కడ మనము అది చేయలేం. వస్తుందా ఆప్షను? రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ ఫ్లో టైప్ కాదు. దాన్ని ఎక్కడ చూడొచ్చంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. స్క్రీన్ కేటగిరీలో స్క్రీన్ ఫ్లో వచ్చింది. ఇక్కడ స్క్రీన్ ఫ్లో ఉండడం వల్ల మనము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కాల్ చేయలేకపోతున్నాం ఫ్లో యాక్షన్ని. సో ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి? ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఫ్లో యాక్షన్ని కాల్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ చేయాలి. సో నేను ఇది మొత్తం వద్దనుకుంటున్నా కాబట్టి నేను ఈ ఫ్లోని డిలీట్ చేసి పడేస్తాను ఫస్ట్. సో మనం ప్రీవియస్గా ఎలా చేసామో అలా చూద్దాం ఇందులో. ఓకే. సో I'll not do anything here. I'll go here. I'll delete from here. Okay, before that I'll show you one thing. Wait. App Explorer. This is the case created now. The work class has been created now. In that, if you go to data model, data page, you can see it. Okay. If you go to process, case type, py default created. ఫ్లో హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్. క్రియేట్ ఏ ఫామ్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్గా ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఇవేం క్రియేట్ చేయలేదు కానీ అవి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇవేవైనా మనం క్రియేట్ చేసామా? పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ క్రియేట్ ఫ్రామ్ ఇది ఎప్పుడు చేస్తాం? ఇది గుర్తుందా మీకు? ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం. ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. ఆల్ రైట్. ఇవేవి మనం చేయలేదు బట్ బై డిఫాల్ట్గా ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతూ వచ్చాయి. ఓకే. ఈ ఫ్లో నాకు ఇక్కడ వద్దనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే. I delete it. Now యాడ్ స్టెప్. స్టెప్ యాడ్ చేయాలి. స్టెప్ అంటే
ఏం లేదు, మనం ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక షేప్ తీసుకుంటాం కదా, రెక్టాంగులర్ షేప్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద షేప్. మనం అక్కడ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము, అసైన్మెంట్ షేప్ అంటాం కదా, అదే ఇక్కడ. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ షేప్ ఏంటి అంటే కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది తీసుకున్నాక మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్ఫో 1 అని వచ్చింది. ఈ 1 అనేది తీసేసి కస్టమర్ ఇన్ఫో అని ఉంచేసేద్దాం. కస్టమర్ ఇన్ఫో 1 ఉంచిన బాధ లేదు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక షేప్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. ఈ షేప్కి పేరు నేమ్ ఏమి ఇస్తాం, కలెక్ట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్. Okay, whatever the name is not the matter here. Next, I'll create one more stage to collect the vehicle information. So, vehicle info. What happened? Vehicle info. So, step collect information. Now, this is vehicle info. Let it be vehicle information. Vehicle details. Okay. Next, I'll create one more stage to collect address. Okay. Create a step, collect information. So, collect address. Next, final stage is end shape. Case completed. We'll call case completed stage. This is resolve the case. No need to add any steps and stages here. Okay. Now, what I'm going to do is I'm going to save it before that. Okay, we'll see. But if we execute this case, nothing will happen because we did not add the flow action here. Okay, let it save. So this is the start stage. So the color is green color. This is the end stage. The color is red color. If you see in the diagram also same, right? First is green circle, next last one is red circle, like that only. Okay, I'll call the flow action now. How to call the flow action now? Okay, let it be. From here we need to call the flow action. So open process. So double click on here. The flow action which we created, we'll call it now. Okay, customer details flow action. I have called it, we created in earlier. Okay, if you see this video directly you will not understand, just go and watch the previous videos, then only you will understand. I have created the customer details flow action. Okay, now submit it. Okay, submit it and save it. Now go here, opening. Okay, go to vehicle info, open process, then you have to call the flow action here. What is my flow action? Personal vehicle details flow action. Submit it, save it, go here.
Now, for collecting the address, what is the flow action? I'll call it now. Okay, collect address, flow action. I'll call this now. Submit. Okay, all right. Okay, now action, refresh. Now save it. Okay, now we can run it, save and run. We'll see. First it is asking customer details. So I'm giving some details like random, submit. Okay. Personal vehicle details, giving something, submit. The collecting address step in vehicle insurance case step does not have any view defined. So it's giving error. So what to do now? So I'll give, I'll go here. I have to add the clipboard. Have you remember? I'll do that now. So this is the screen. Go here, add properties, more, sorry, dot, down arrow, billing address, dot, sorry, billing address page not content date of birth, right? How it will take village value, some value I will give. Okay, let it be. Next shipping address, right? Dot, oh, let it be. Dot and drag down here. Click on more. Shipping address page. Dot and drag down. I'll give again village some random data. I'll enter. Submit. Now go here. Save and run. Now the case is running. Okay. We'll see the error here. Maybe. Ah, yeah. This is the reason. I have to call the different one. Okay, wait.
I'll see whether the clipboard is available or not available. Save it. Okay, let it be. Case type, vehicle insurance. From here also, I think we can create a case. Wait, I'll show you. Save and run. Refresh. See, now it's coming. Yes, some error, that refresh option, refresh issue. So it's coming now. Okay, I think I forgot to save here that address one. Okay, now it's coming. Whatever the expected result, it is coming now. Submit. Finally, the case will complete now. Case completed status will come now. Okay, that's all. Hope my mic is not on mute. Yes, thank you.